Salam aleyküm dostlar, necəsiniz, nə var, nə yox? Yeni bir oyunla gəldim. Bugünkü oyunumuz detektiv oyunudur. Dəsdəyinizidir. Yəni ki, Batmış Şəhərin SİRRİ adlı bir oyundur. Araşdıracağıq, araşdırmalar edəcəyik. Detektiv oyunudur. Agatha Christie'nin kitablarını oxuyan, sonra detektiv filmlərini izləyən, yəni detektivliyə marağı olan insanların əminəm ki, sevə biləcəyi, izləyə biləcəyi bir oyundur. Marağınızı cəzb eləyəcək, çünki mən də o da detektiv filmlərini, kitablarını oxuyan biri olduğum üçün mənim də marağımı cəzb elədi. Ona görə dediyim bu oyunu oynayım və sizə təqdim edim. Bir şəhərin sirrini açacağıq, həmçinin də bizim qəhrəmanımızın nəsə bir problem var, xəstəliyi var. Onun da araşdırıb görək, bunun nədir, niyə belə xəstəliyi var. Maraqlı oyundur, uzatmayayım, keçək qarşımızdakı adreslerden beni takip edin, həmçinin altdan kanala abone olub videoyu da bəyənərək mənə dəstək ola bilərsiniz. Keçək oyunumuza. Kabul et. Sayın Bay Charles Red. Deyəsən bu bizim karakterimizin adı. İstədiyiniz gibi Optimum kəndindəki, Optimum şəhərindəki istəri və görü vakalarındakı araştırdım. Vakalarımızın doğru olduğunu anlaşılıyor. Bu vakalar gerçekten burada daha sık yaşanıyor. Ülkenin dört bir yanından doğru gelen insanlar sizinkilere benzer görürler. Yani kabuslar, muzdarab, boğulan bir şehir yani olur. Kabuslar görür, belə deyib. Boğulan bir şehir büyük ve bilinmeyen bir şeyin varlığı gibi. Yani boğulur şehir bilinmeyen bir şeyin içindədir. Elə bir. Şans əsəri rahatsızlığınızın kaynağı və sizə yardımcı olabilecek kişiyə rastladığımı inanıyorum. Yani işte sizin şans əsəri sizə kömək edecek birini tanıdım. Hazırlanın və olabildiğince çabuk Optimun'a gəlin. Tez Optimum şəhərinə gəlin. Sizə yardımcı olabilmek için burada olacağım. Sizin kömək etmək için buradayım mən də. Johan Vanderberg. Deməli, bu məktubu bizə yollayan adam Johan Vanderberg. Yəni bizim hazırki oynadığımız karakter Adreslerden bayaq dediyim kimi bu xəstəliyi var. Nəsə bir kabuslar görür. Onu nə olduğunu araşdırmaq üçün Johan Vanderberg'ə məktub yazıb kömək istəyib. O da şans əsəri deyir, sizin xəstəliyinizi, sizin bu yaş gördüklərinizi, sizə nə olduğunu başa salacaq birinə rastladım. Tez Optimum şəhərinə gəlin və bu adamla söhbət edin. Bu sizə nədir, onu başa salsın. İmza Vanderberg, Johan Vanderberg. Keçək görək başımıza nələr gəlir. Uzatmadan. Oh. Nerede bu? Abi yüzünü gördük güzel. Nerede? Bu dəniz piyadalardır, dəniz sərbiçilərdir. Amma bunlar ölüb deyirsən bu suda düşməkdə. Bu da deyirsən oradan sağdır o. Ölənlərin içindən sağ deyirsən. Nəzərsən niyə tutdu bu? Oh. Nasıl oldu? Nasıl oldu buna? Gəmi deyirsən batıb dənizin altında. Nəsə, Atavot. Atavotun 8 qılçası var, bunun niyə bu qədər çoxdur? Oh, şəhər batıb suyun altındadır. Atavotun ağzına tullandı. Yuxuymuş. Yox olmağı mənim biraz hoşuma gəldi.
Buranlıq satılığın ağzına kullanmaq sən nə bilir? Çıldırmışdım buranlıq. Deməli, canınız gəmisi. Carlos'un gəmisi. Görək, başında nə iş gəlir? Vanderberg'in məktubu. Bayaq oxuduğumuz məktubdur bu. Öyle üstünüz gibi. Bu bayaq oxuduğumuz məktubdur. Şiyə basdıyız. Nədir bu? Bizim bayaq oxuduğumuz vokal raporu. Deməli, burada bizim götürdüyümüz vokallar, tamamlanan vokallar, bir də yan vokallar, yəni öyrəndiyimiz başqa şeylər, araşdırma istədiyimiz başqa şeylərdir. Zihin sarayı, burada zihnimizlə söyləyirik. Monster keyfinə belə oyun oynamışdım mən, gözündən belə şey eləyirdi, öyle bir ek özelliği var deyəsən. Burada bizim tapdığımız şəhər haqqında bilgi, iletişim bilgiləri, belgeler, yaratıq ansiklopedisi, yaratıqların mitoloji bilgiler, yetenek ağacımız var burada bizim, silahlarımız var burada, tuzaklarımız var, burada bizim gücümüz var, döyüş, silahımızın gücünü artırmazlar var. Bir de zihin sarayını gücləndirmək var. Hani araştırmaları daha yaxşı etmək üçün. Aha. Haritamız var. Deyəsən harita oynarsa yaxşacaq. İnnovatlər ilk yardım kilidi. Burada da ki əşyalarımız da olacaq deyəsən. Bu da bizim ayarlarımız. Çıxaq. Aha. Burada bizim silahımız var. I never have to use it, but something tells me I will. Umarım işlətməyiz biz də. Mən sözlər oxumayın, siz özünüz oxuyun. Buradan yay tapdıq. Yay. Yəni vertiklərin içində buna bir dənə yayımız var. Yetenəkdə bu yay bizə nə kömək edə bilər? Burada bir oyunu araşdıraq. Başqa nəyimiz var? Və fotoğraf kamerası tapdıq. Bunun şəklini çəkdik. Never trust a tourist advertisement. Burada nəsə var? Bütün kanıtları topladıq. Çıxaq. Now get out. Verdim dəfol, mən sana nə dedim? Pul verib buraya gəlmiş. Sana rastlar, güzel bir şeydir. At last, Mr. Charles Reed. What a pleasure to finally meet you in the flesh. Nice to meet you. Alt yazılar siz özünüz oxuyun, Johannes mən van der Berg, söylərim. at your service. I did promise to meet you the moment you arrived. Ah, much obliged, Mr. Vandenberg. Rəşdir I guess I oyunu. didn't expect you to mean so Anlarım. Please call me Johannes. But where are my manners? Welcome to the proud city of Oakmont. Alas, now is not its finest hour, though it is its most important. Deməli. That's an eye-catching suit. Thank you, Takımınız Mr. güzel. A mere flood is no excuse for one to abandon one's style. Hər bir dənə I qəşəklik take it təslim. you're a big fan of yellow. Well, I have a particular weakness for it. Call it a personal quirk. Şəhərin olayı nə? Reaching Oakmont is no easy Yeni task. kuralları Most maps I found didn't mark it, but this rickety packet ship is the only one that sailed here. Why is that? Oakmont Öyle. is no Mustiqadan ordinary bile değil. place. Benzersiz Its olarak. unique O geographical zaman position sana and the söyleyeyim. flood
a recent natural Niye disaster. seyir Make soğalık ki it burada? nigh impossible to reach. But you made it, Mr. Reed. I'm sure the tides of fate would have brought you here one way or another. Seyir niye basıp ki bu diyor? Tell me about this flood. It began 6 months ago. Altı Storms başlar- raged for several weeks. Daha The önce water has risen ever Daha higher with yükseldi. accuracy. 6 önce seyir gelip artık şehir ana koruyor. I must say I rather Hmm. like it, despite the inconvenience. Atmosphere, you know? Şəhərə sel gəlib, suyun altında qalıb şəhər. You said you know Soruma someone who gəldi. can help me with Allah'ına my birisini. problem. The visions have been getting worse. Such vividness of dreams is not uncommon here in Oakmont. By chance, the man I spoke of, Robert Throgmorton, is already at the port. He has dedicated a lot of time and effort to investigate this issue. Alas, I fear he has a more pressing matter on his hands. Ha, demək bu adam Robert Throgmorton. Kimsə bu adam bizim niye kabus gördüğümüzün səbəbini bilir. How can I find Mr. Throgmorton? Don't worry, you can't miss him. Throgmorton tends to stand out from the crowd. Biraz Tell me ondan a little bəhs et about Mr. bizə. Throgmorton. A remarkable creature, scion of a robust bloodline, a philanthropist, a scholar, and the patron of the famous Oakmont Üniversitenin University. A man of great dəstəkçisidir. ambitions Böyük and even bir- greater ego. Do not make him wait. Egolu bir adam deyir. I made a place to Kalacaq lay bir my yerə head. ihtiyacımız var. Any recommendations? Fear not. I've already feathered a nest for you. There's a room in your name at the Devil's Reef Hotel. Here's the key. Sounds charming. Bu tarz oyunlarda Don't judge a book aktyorları by its cover. sözləri də oxumaq lazımdır. Soruşaq görək buradan You nə fill your edir? days, Mr. Vanderberg. I host a philosophy club for Aynı the zamanda like-minded Festival Kulübündə intelligence, ev gathering seeds of thought like tutarları moths topluyor. drawn to Havanın yaxşısı olmağı biraz Really have xoş much gəlir, more amma gift konu bu da philosophy these farklıydı. days. There is no consciousness without pain, Mr. Reed. No better moment for clarity than times of hardship. What's the best way to get around Oakmont? Dediyi yerinə tərk edə bilərik. Things at the hotel. Most locals go by foot or by boat. I've got the latter sorted for you. There's one waiting outside the port. You're too kind, Johannes. Can you steer me towards the Devil's Reef? Take this map. I've marked the hotel and a few other key places. Other places? Like what? You're a private eye, Yeah, yes? I Well, forgot all I've this highlighted the police stuff. station, city Yeah, archive, that's- newspaper, places you'll need to get to. Bir çox yer The işarələyib. city is insular, its ways mysterious. No one will take you by the hand, so you better know where to turn in search of a lead. Deyir, ipucu tapsan daha yaxşı. Bir çox yer xəritə verir. Xəritə bir çox yer işarələyib. İpucularını axtarmaq üçün biraz daha diqqətli olsan deyir, daha yaxşı olar. Gülə gülə. That's it for now, I think. Bana yardım etdiyin üçün təşəkkürlər. No, no. Hayır, benim pleasure was ikinci mine, bayret. Mr. Oh, before you go, how can I get in touch with you later? Don't worry about that. I'm the kind of man who finds you. Harita M tuşunu, T tuşunu nəyə basır? Harita burada ki, bir çox şeyin nə olduğunu bizə T tuşunda göstərir. M tuşunda da bizə xəritəni verir. Deməli, xəritə ortaya çıxdı. Bura Oakmont şəhəridir. Qıraqlardakı bu gördüyümüz yerlərdəki deyəsən suyun altında qalan yerlərdir. Aha. Güzel.
Ümumi şəhərin görünüşünü verir mənə. Və biz burada yox. Bura nədir? Bura nədir? Bu nədir? Unutmayin şəhərin İsgəməyin, bu nədir? Oteli. Bura bizim dediyimiz oteldir. Başqa nədir? Xəstəxanadır. Gündüzlərdir. Adreslerden Emniyet Müdürlüğüdür. Emniyet Müdürlüğüdür bura. Bura nədir? Gəlxanadır buradır. İşte. Bura böyle gelmişti. Kütüphanedir. Burada ne var? Burada hiç ne yoktu. Bir buralara biz baş çəkəcəyik deyəsən. Bilgi. Üzerinde garip bir balık olan plaka sanki gerçek gibi duruyor. Ahtapot balık karşıya bir şeydi bu. Vaka raporu bu bizim aldığımızda. Burada ne var? Johan'dan da bir Robert'in adından bir Okman romanında bulmam. Söylerdiğine göre görürler. Elime yardım edebilirmiş. Genel olarak bizim o gördüğümüz kabuslara kömək edə bilər deyir. Yəni şeytan zəfətlərində bir adamın anahtarı. Burada bizə bir dediyi yeri tapa bilərik. Hadi sana. Eve bassaq biz hara girək? Hara girək? İskeleyə girək, görək iskeledə başımıza nə iş gəlir. Aha. Deməli bu bizim tapdığımız, axtardığımız adamdır deyəsən. I don't care about your petty excuses. No one leaves the port until my son is found, and that is... Robert excuse me. Are you Robert Throgmorton? I am, but not Evet ama ilgilenmiyorum, git buradan. The name's Memnun Charles olsun abi. Reed. I'm a private investigator, just arrived from Boston. Geldi, Was bana told you yardım might be able to edebildiğini help. söylendi. Private investigator, you say? Dedim, belki Perhaps we gidebiliriz. can help each other. Please forgive the question, but Burası sıra dışı. I've never met a man quite like you before. That's because no man measures up to the Throgmorton Orada lineage. güç, akan kandan mevcut. Powerful blood flows through our veins. My father united with a certain royal family, which has blessed all our offspring with these exquisite features. I've heard you're the man to speak to about visions, outbreaks of hysteria. I'm trying to get to the bottom of it myself.
Another newcomer with another Başka bir problem. soru. Selam daha evet neden? Yes, I know what you speak of. Can I ask you a few questions? How dare you? My son Albert is missing and no one in this Innsmouth-ridden city will do a damn thing. But yes, let's talk about your dreams. Konuşalım. If I may ask, what happened to your son? Why do you care? What's your angle, outsider? Well, like I said, I'm a PI. Öyle insanlar bulmak benim uzmanlığım sayılır. Öyle mi? Albert'ın This useless fool over here says he found Albert washed ashore in a lifeboat. Says he was barely conscious, out of his mind, talking gibberish in some other language. That he even tried to bite him. And you don't believe him? Complete malarkey. I know my Albert. I raised him strong and smart, the best of his kind. It couldn't have been him. Albert's disappearance is the work of Innsmouthers, mark my words. I take it you're not the biggest fan of these Innsmouthers. Those fish-faced freaks have overrun this city since the police burned Innsmouth to the ground. But now, those filthy migrants occupy half this damned city. The port, Grimhaven Bay, Salvation Harbor, the shells, they are everywhere. So they're just refugees? Hardly. They've taken work from the local fishermen. They stir and agitate against us, the Throgmorton family. We are the pillar of this community, not to mention that crime rates have skyrocketed. Simply speaking, they are a big pile of trouble. Mr. Throgmorton, let me help you. I'm rather good at tracking down missing people. I'll find Albert. What makes you think you can do it? Oakmont is not exactly friendly to new arrivals. Let's just say I tend to see things that others miss. And anyway, what have you got to lose? Sounds like you could use every man you can get. Vera, you have a point, newcomer. I need to know more about what happened to Albert. Dane, did you not listen at all? I already told you everything. After leaving on the expedition, Albert was found on the shore in a lifeboat. These fishermen supposedly brought him to their house, and then left to call me. But when I arrived here, my son was nowhere to be seen. Anything else? Clearly, something suspicious occurred inside the house. I suggest you stop dawdling and go see for yourself. Sorry, did you just say Vera? What does that mean? You had better get used to the Oakmont dialect, outsider. That is, if you want to fit in. It is a fascinating blend. Vera means fine. I was saying, we have a deal. I see. Thank you. Where's the house where this all happened? For Kay's sake, I thought you were a private eye. We're standing right in front of it. You mentioned a lifeboat. Is it still around? Yes. Face the house, then to the left is a beach that borders a fence. You'll find it there. Sahil göreceksin. Cin ve nevine As much as I'm gidiyorum. enjoying the weather, Mr. Throgmorton, Tam okuyabilmedim it's time for me to get ama started. okudum. Find my son, newcomer, and be quick about it. Nelerse aldık. Görək. Nədir?
Tanımasını sonra düşmanlara. Tanımasılarının arasındaki bir düşmanlık var. Bizim ağzı. Sen kendisinden sonra sağ burada da bak. Bakarak olarak sen ben orada bulmak istiyordu onun kıyıda neredeyse bayrağına bulunan bir balık kendi evine götürmüş. Balıkçı bir güzel şu an baş balık limanından kimsenin izin vermeyi bekliyor ama böyle. I've said everything I know. Bu balıkçının evi. Balıkçının evi de bu. Araştırak gerek ne tarafı. Her ince detayı araştırmak lazımdır. Oraya dönmeden önce buralara bir bakalım. I'm surprised I don't have someone's portrait here. Başardım. Nerede bu? Komport olmasına diye şaşırdım. Bunu yüksekten çekelim. Yüksekten çekelim. 5 cards short of a full house. Bunu şeşin sakla. Buradan nasıl lazım valla. Bura gerek burada ne var? Never seen knives like this before.
hostile for work. Seems like prohibition hasn't affected Oakmont too much. So that's what an Innsmouther looks like. I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. Ölmeden önce dövüşler. Hello? Merhaba, iyi ben. Hey, Hör can you musun? hear me? Oh my head. What? Who are you? Are you police? I've already told them everything. It's okay. I'm Charles Reed, Private Eye. Mr. Throgmorton hired me to find his son. Oh, okay. What do you want? Öncelikle sen kimsen? Tell me about yourself. Name's Will Hammond. I'm a fisherman. We all are. Live here together. Me, poor fella Paul, Barry, and Innsmouther Lewis. Oyunu yavaş yavaş moved here after the oynudan flood. ki her detayı I worked on the tapabilecek. railroad, but the rail ain't kicking anymore, so I started fishing. It was out of starve. Neler olduğunu anlatıyoruz I want to know bazen. what happened here. Every detail. I don't remember much. Me, Paul, and Lewis, we were here. This is our house. Barry was outside on his business. Then he came back carrying Throgmorton's son. He was unconscious, barely breathing. Barry left again to call Mr. Robert. Then what? We put the guy in Lewis's room. Then he started to make these horrible sounds and, okay, my head began to burst. And he woke up. And after that, I don't remember a thing, just dreams. Drowned streets, a sleeping giant, a voice that called me, That sounds familiar. Who is Hi, this Jim. K you keep mentioning? Outsiders, show some respect. K is our lord, our light, our love. Sorry, I didn't know. Öğrenler Where are all the nerede? other guys? That's Paul there on the floor. K be with him. Barry's outside with Mr. Throgmorton. Lucky rascal missed everything. And I have no idea where Lewis or Throgmorton's son got to. Starting to suspect the worst. Do you know how Paul died? I don't know. When I pulled Hmm, myself çok together, karanlık. he was already gone. K have mercy on his soul. Gitmem gerek. I'll leave you to it. Take care of yourself. Kendine dikkat et. Please, detective, sir, tell me the truth. Could it be me? Did I kill Paul? Or, okay, did I kill him? I don't know yet, Will. The police will stop anyone coming in or out of here, so I suggest you just try and get some rest. I'm afraid of what I might dream. Kutuları aldık yine. There was a fierce fight here, but someone tried to flee. Dövüş olmuş burada. Let's see what you find, newcomer. It would take tremendous effort to move this thing, let alone tossing it over like this. It would take tremendous effort to move this thing, let alone tossing it over like this. Choo choo. Ahem. Choo choo. Ahem.
Lazım olan demək olarsa şey yığdıq. Görək nələrimiz var. Nələrimiz var. Evet. Oraya gidelim. Masasında tekniğe. Tekniğe de gerek, sonra geriye gideriz. Sonra burada ne var? Robert. Tamam. Gerek. Bunun söhbəti var bu kimdir? Burada Bölüm hakkında öğrendiklerimizdir. Aha. Orada nə təşkilsək onu bilmirəm. Amma mənə oraya keçmək lazımdır. O tərəfə keçmək lazımdır. Bara geldik. Stay alert. Monsters lurk underground. They're everywhere. I'll miss the carpenter's food giveaway with this darn port closure. Welcome to Under the Keel. What do you want? Bye.
Come closer, troubled soul. Let me tell you what your future holds. You're some kind of, fortune teller? Yes, my dear, yes. Oh, it's so clear. Your path holds many surprises, newcomer. Really? Like what? Not so fast, newcomer. Her I detalı see öğrenmek many lazımdı. For a small Hayır, fee, gözüm, I'll sohbet tell etme you lazım. some of them. All right, how much? $1? Your money has no value here, newcomer. After the flood, Oakmonters deal in the practical. Booze, smokes, and bullets. And I'll make it easier for you. I don't smoke. Let's hear what my future holds. Good. Let me focus. The sea will be generous in the coming days. Many gifts delivered, and many will regret partaking. I don't think I follow. I see old and new. A hard heart against an iron will. Whoever wins, you win too. But you'll only see that from inside a metal cage. And tall pillars circled by the dead. A race from one to the next as time itself laughs. I think I'd like my bullet back. It is what it is. The truth will out soon. Me, I just caught an early glimpse. Why do I feel like I got scammed? Heç nə başa düşmədiyim bir şey tasımız oldu bununla. What the? Get them! Oh. The door won't budge. The port is closed by order of Robert Throckmorton. Back off. Necə məsləhətli, get deyirsən gedək. Join in, newcomer. Praise the sea with us. Ətrafı yaxşı-yaxşı araşdırmaq lazımdır.
Neyse dostlar, bunu da burada son verək. Sonraki videoda buradan ansını gedərik. Hələ belə bəsdir. Bax, başımızdakı adreslerden takip edin. Abone olun videoda. Like atın, sonraki videoda görüşərik. Özünüzdən də müayət olun.